Bismillah, let's start يا شباب نكمل what we have seen last time and then we will see a new chapter or start a new chapter inshallah. So all of this question we have answered last time. Let's solve question number 6. Question number 6 asks for a unit vector perpendicular to both Q and R. So if this is Q, for example, let's assume that this is Q and this is R. These are two vectors, okay, Q and R. We want a vector that is perpendicular to Q and R. يعني مثلا يكون like this. This is the vector, okay. It has to be perpendicular to Q and R, okay. Q and R at the same time. How can we determine a vector that is perpendicular to Q and R at the same time? احنا نعرف by definition يا شباب لما فاكرين لما سوينا الارك الفيكتور برودكت or الكروس برودكت between two vectors قلنا انه الناتج عبارة عن فيكتور صح؟ الماجنتيود is the area of this parallelepiped or parallelogram and the direction ايش؟ ال AN هذا ايش كان الدايركشن حقه؟ قلنا it is the normal أو perpendicular okay normal vector to both R and Q, okay. So if I want to determine a vector that is perpendicular to both R and Q, I just need to determine okay this vector. يعني لو أطلع يا شباب اللي هي A R dot Q cross Q إيش حيكون؟ حيكون R cross Q على the magnitude of R cross Q, okay. Last time we have determined R cross Q. كم حصلناها؟ Q cross R. Okay, Q cross R it is 5 2 minus 4. يعني R cross Q يا شباب ايش يساوي؟ R cross Q ايش يساوي لي R cross Q؟ minus Q cross R صح؟ طيب على الماجنتيود which is 25 plus 4 plus 16 okay. طيب هذا يا شباب perpendicular to R and Q. هذا اللي تحت perpendicular ولا لا؟ اللي تحت هذا برضه this one is also perpendicular okay. هذا وهذا perpendicular يعني ممكن احط هنا زائد او ناقص ما تفرق، المفيد انه perpendicular اوكي. هذا وهذا perpendicular. والسؤال كان يقول لي انه الماجنتيود حقه لازم تكون ايش؟ اوكي unit vector ما في magnitude. So this is the answer okay. This is the answer. R أو ARQ هيكون يساوي لي قلنا plus minus minus 5 minus 2 4 على 25 35 45 okay. This is the answer okay. ترى ممكن اغير الاشارات هنا احط بلس بلس ماينس ما تفرق لانه هنا عندي بلس ماينس اوكي. ما تفرق الاشارات سواء كان عكسها يعني اوكي. طيب last question
the component of P along Q. This one we need to go back to the main lecture and see the last section, which is a component of a vector. إيش معنى component of a vector? يعني if you have two vectors, let's say B and A, okay, and we want to have AB. إيش معنى AB? AB is the projection of the vector A along B. الإسقاط of the vector A along B. This is the component of A along B يا شباب. اوكي طيب هذه إذا أخذتها كسكيلر عبارة عن يعني سكيلر، وممكن أخذها كفيكتور. اوكي it can be taken as a scalar or as a vector. طيب الإسقاط يا شباب احنا عارفين الإسقاط we have to multiply by cosine theta AB تحصل على الإسقاط. يعني this component يا شباب اللي هي AB عبارة عن ايش؟ عبارة عن A dot the unit vector of B. عبارة عن A dot the unit vector of B. وهذه الحين يا شباب اللي هي الفيكتور عبارة عن ايش؟ كفيكتورة it is اللي هي الماجنتيود A dot AB كماجنتيود. هذه كلها ترى سكيلر، واضربها في ايش؟ اضربها في ايش يا شباب؟ AB اليونت فيكتور. اوكي this is the vector, the component determined as a vector, and this is the component determined as a scalar. اوكي واضح يا شباب؟ طيب I can use this relationship for my exercise. Here the component of P along Q. It means that we want to determine PQ. ايش يساوي PQ by definition? We have just saw that PQ is P في AQ. Okay, it is equal to P dot Q dot AQ times AQ. صح؟ طيب انتبهوا يا شباب. طيب انا عارف انه ايش؟ انه ال AQ ايش يساوي يا شباب؟ ال AQ is equal to Q divided by the magnitude of Q. So I will replace this one here and this one here. What we will get? We will get a new PQ as a vector. It is equal to P dot Q, okay, times Q الكل على the magnitude of Q square. The magnitude of Q square. طيب يلا نحسبها يا شباب together. It is equal to P اللي هي الدوت between P and Q 2 في 2 4 0 okay minus 1 plus 2 so 4 minus 2 so it is equal to 2 times Q اللي هي 2 minus 1 and 2 الكل divided by the magnitude of Q. The magnitude of Q اللي هي 4 plus 1 which is equal to 5
plus 4 اللي هي 9. okay. This is how we determine the projection, or how we determine the projection or the component of P along a Q. okay. الباقي عددي يا شباب، تقسموها وتطلع لكم 3 numbers. okay, as you can see here for the final result. واضح يا شباب؟ Do you have any question؟ لا شكلك انت بس اللي صاحي يا بندر، الشباب كلهم 7 نومة. أنا عارف إنكم معي بالقلب يا لؤي. رضا مش not clear يا رضا؟ واضح؟ تمام. Do you have any question؟ clear ها؟ طيب انهينا بفضل الله chapter number 1 يا شباب. اوكي، يعني chapter number 1 و 2 و 3 عبارة عن revision that يعني revision about things that you have already taken يعني. اوكي، نزلت لكم الهوم وورك نمبر 1. اوكي، التسليم يكون يوم الأحد، والكويز نمبر 1 يكون إن شاء الله يوم الأحد بعد المحاضرة. أوكي، نزلت لكم هوم ورك نمبر 1. الكويز نمبر 1 حيكون برضو يوم الأحد إن شاء الله بعد المحاضرة. طيب let's move now to chapter number 2. أوكي، let's move to chapter number 2. الشباب الحاضر يبلغ الغايب، كويز إن شاء الله يوم الأحد. لا بيش يا ناصر، عندنا محاضرة هنا. إيه بس عندنا محاضرة هنا صح؟ دكتور ما في إلا 20 دقيقة بين المحاضرة واللاب، يعني هي والوقت، وإحنا نحتاج وقت أكثر عشان نروح الجامعة. إيه بنفتحها في الليل، نفتح الكويز في الليل إن شاء الله، نفتحه من 7 ل 10 ولا نفتحه، نعطيه مجال كبير، ما في مشكلة إن شاء الله. إيه نفتحه الساعة 12 في الليل، ما عليكم إن شاء الله. طيب نخلص بس يا رضا ونتكلم عن اللاب إن شاء الله. Okay, let's start chapter number 2. Okay, again we are still in the first part, vector analysis, but now chapter number 2, which is the coordinate systems and transformation. What do you know about coordinate systems يا شباب? Or what do you mean by coordinate systems? What do we mean by coordinate systems? Yes. In addition to the Cartesian one, which one? A cylindrical. What else? ايوه ايش هو هذه الرو والفاي والثيتا؟ ممتاز يا محمد حيان. spherical. okay, يعني these are the three main coordinate systems. yes, الكارتيجن. okay, كارتيجن ولا نقول برضو الكارتيزيان. okay, spherical and the sorry قبل spherical the cylindrical. okay, these are the three main coordinate systems. طيب ليش عندنا يعني 3
main coordinate or 3 coordinate systems. Why we do have these 3 coordinate systems? Yes, you mean polar is the, yes, polar يا شباب هي ال 2D version of the cylindrical. Okay, it's called polar. Yes, 2D of the cylindrical is the polar coordinate system. ليش نحتاج 3 coordinate systems يعني؟ ليش معقدين أنفسنا؟ ليش ما ناخدش الكارتيجن وبس؟ Why? Why we need 3 coordinate systems؟ إيه شكرا يا محمد حيان، والله أنها إجابة جميلة برضو. إن شاء الله يعني إذا ما أجبت عليه الفصل هذا، الفصل الثاني يعني القادم ممكن تجيب عليه. يلا الشباب الثانيين. يا عبد الله ليش why we need 3 coordinate systems؟ أه؟ نحب إيش الشغل. ممتاز يا عبد الهادي. ترى يعني فيه some problems, some phenomena, some يعني quantities that can be represented in spherical coordinate system better than in the Cartesian one. Okay? ونفس الشيء there are some quantities, phenomena, any that can be represented in the cylindrical system more easier than or easier than in the easier than the Cartesian system. واضح؟ يعني تستخدم cylindrical sometimes is better than using the Cartesian. بتسهل لك الحسابات، بتسهل لك understanding of the phenomena. Okay. طيب we will see the 3 coordinate systems now one by one inshallah. In general the physical quantities we shall be dealing with in EM electromagnetics are function of space and time. Okay, and sometimes they are just function of space. This is why we have electrostatics. Statics means that there is no change with respect to time. Okay, so space and time. So in order to describe this spatial يعني عندها علاقة بالspace, variations of the quantities, we must be able to define all points uniquely in a space with or in a suitable manner. So this requires using appropriate coordinate system. A point or a vector can be represented in any curvilinear coordinate system which may be orthogonal or no or non-orthogonal. يعني ايش معنى orthogonal non-orthogonal؟ يعني الاكسس حقه عمودية or not or non-orthogonal. Cartesian one يا شباب الاي اكس والاي واي والاي زد او الاكس axis, y axis and z axis, all of them are orthogonal. يعني x is perpendicular to y, y is perpendicular to z, z is perpendicular to x. Non-orthogonal systems are hard to work with and they are they are not that much used. Okay, and we are not going to use them. So an orthogonal system is one in which the coordinates are mutually perpendicular. يعني x, y mutually perpendicular. يعني x is perpendicular to y and y is perpendicular to x. Z and y, they are mutually perpendicular, and x and z also they are mutually perpendicular. In 3 dimensions, the coordinate system can be specified by the intersection of 3 surfaces. Okay, the intersection of 3 surfaces. For the Cartesian coordinates, all of the surfaces are planes. Okay, هذا الكارتيجن يا شباب عبارة عن 3 planes. Plan 1,
okay. Plan 2, plan 1 for this one, plan 2, and plan 3, okay. Plan 3. هذا هما 3 plans. Intersection of these 3 plans, they can give you they can give you or they define the Cartesian coordinate system, okay. For the Cartesian coordinate system, the coordinates are x, y, and z. X, y, and z. In cylindrical coordinates, the surfaces are 2 planes. ترى بالنسبة للcylindrical ايش عندي 2 planes، واحد زي كده يا شباب، واحد زي كده، and we have a cylindrical surface, okay. Well, these are the 3 surfaces. قلنا a coordinate system is the intersection of 3 surfaces. هنا you have 1, 2, 3 surfaces. هنا 1, 2, and 3 surfaces. The variables for the cylindrical coordinate system are rho, phi, and z. Now for the spherical, the 3 coordinate system are a sphere, a plane, and a cone. What does it mean, a cone? What does it mean, a cone? أيوه نعم، هذا this is a cone, okay. واضح. The variables for the spherical are they are r, the radius, theta, and phi, okay. So what we will see in this chapter is how to define how to define a vector, a point in each one of these 3 coordinate systems. And if we have a point or a vector in one of these coordinate systems, let's say for example I have a point defined with x, y, z, how I can transform or move this point into a cylindrical or a spherical coordinate system. How can we transform the coordinates from one coordinate system to another one or to a second one? As we said, the most widely used one is the Cartesian coordinate system, okay. For a vector, we have 3 coordinates which are ax, ay, az, okay, or we can write it ax, ax, ay, ay, az, az, okay, plus. For a point, it is defined by x, y, and z. This is for a point, and this is for a vector. X والy والz يا شباب, they are 3 variables that can vary between minus infinity to infinity, okay, minus infinity to infinity. يعني هذا الcoordinate system. الx مثلا ممكن ياخذ قيم plus infinity وممكن ياخذ قيم برضو minus infinity. نفس الشيء بالنسبة للy ونفس الشيء بالنسبة للz. They can vary or take values from minus infinity to plus infinity. Now بالنسبة circular or cylindrical coordinate system, okay, as we said, it is the intersection of 3 planes, okay. First plane is this one يا شباب. هذا هو البلان الأول، okay. شايفينه يا شباب. Now the second plan is هذا. والثird plan is هذا اللي هو السلندر، اوكي، او الاسطوانه. هذه third plan، sorry.
اوكي شكله اسطواني يعني اوكي. these are the three planes. طيب now any point can be represented as we have said by three variables. ما عندي x y z الحين. ايش عندي؟ عندي rho اوكي اللي هو the radius of the cylinder. We have phi the angle okay. phi is the angle. انتبهوا يا شباب phi معرف بالنسبة للأكس or the x axis okay. And we have the elevation which is z okay. rho phi z. طيب الحين إذا أعطيتكم نقطة مثلا let's say that P is 2 3 2 okay 2 sorry 2 3 2. كيف نطلع النقطة هذه في الكارتيجن coordinate system؟ we start x 1 2 this is x y z وبعدين 3 okay 1 2 3 وبعدين 2 أطلع يعني 1 2 this is P صح؟ طيب جميل. لو أعطيك نقطة ثانية الحين let's say point Q في now I will give you the coordinates in the cylindrical coordinate system. يعني أعطيك rho let's say rho is equal to 5. أعطيك phi let's say phi is equal to pi over 4 and then z which is equal to 3. كيف نرسم this point Q؟ كيف نرسم this point Q يا شباب؟ كيف نرسم this point Q؟ طيب نصف القطر يا شباب لازم يكون ايش؟ هذا هو الرو لازم يكون 5 صح؟ الزاوية from x not from y not from z. الزاوية from x لازم تكون pi over 4 خلاص. وبعدين ايش؟ اطلع ب 1 2 3. So this is the point Q okay. الزاوية pi over 2 الانجل or radius 5 and the elevation or z is equal to 3. واضح يا شباب؟ قلنا rho is the radius of the cylinder passing through P. Okay, this is the radius of the cylinder passing through P, or the radial distance from the z axis. Okay, the radial distance from the z axis. Phi is called the azimuthal angle. Okay, it is defined with respect to x. This is phi, the azimuthal angle. And A and Z is the same as in the Cartesian system. This is Z. أي جزئية يا رضا؟ قلنا for a point to be represented using a three cylindrical coordinate system الرو يا شباب اوكي لازم يكون ايش 5 هذا الرو والزاوية it should be pi over 4 والelevation يعني 1 2 3 الزاد لازم يكون ايش يساوي 3 يعني this is the point هذا البوينت الرو فيه يساوي 4 الانجل يساوي باي over 2 والزد فيه يساوي 3. So this is the point Q. Okay, this is the point Q. طيب
لما نقول radius رو radius يا شباب لو تلاحظون هنا الراديوس يعني مستحيل يكون سالب so it varies between 0 and plus and infinity or infinity this is the radius الانجل ينطلق من هنا ويلف يا شباب لهون okay so the angle can take values from 0 then to pi or 360 degrees okay this is والZ can take values from minus infinity to infinity Z can take values from minus infinity to infinity واضح يا شباب الرو takes values for can take values from 0 to infinity it cannot be negative the phi can take values from x from 0 to 2 pi okay يعني أول ما أرجع هنا خلاص I go again from 0 and then start all over again Now for a vector to be defined in the cylindrical coordinate system, the components of the vector are arrow, a phi and az. Okay, arrow, a phi and az. ونفس الشيء زي ما كان عندنا x لو انتم فاكرين دوت ay يساوي 1 وx cross ay يساوي 0 نفس الشيء ay مع az. اوكي فاكرين الاشياء هذه same properties here we can get arrow dot a phi ونفسه a phi dot z ونفسه a z dot arrow وكلهم يساوون 0 why it is equal to 0 because all of them are perpendicular to each other okay here 0 عفوا here 0 okay ax dot a cross ay يساوي لي az sorry yeah x cross ay is equal to az this one is 0 okay ax dot ax is equal to 1 ay dot ay is equal to 1 وهكذا واضح نفس الشيء arrow dot arrow a phi dot a phi az dot az all of them are equal to 0 okay and arrow زي هذه arrow cross a phi gives az a phi cross az it gives arrow and az cross arrow it is equal to a phi okay these are similar relationships to the Cartesian coordinate system. Now انتبهوا يا شباب كيف انتقل from the Cartesian coordinate system to the cylindrical coordinate system. Okay. For the Cartesian coordinate system ايش اللي عندي؟ عندي x, y and z and here we have rho, phi and z. Okay. طيب أول شيء كيف انتقل من الكارتيجن للسلندريكال يعني if we have the Cartesian coordinate system how can we determine the cylindrical coordinate system طيب يعني عندي x y z هنا يعني إيش معنى هذه عندي x y z and I want to determine rho phi and z okay these are known and I want to determine rho phi and z from this figure we can say that rho يا شباب this is rho and this is x this is y okay so rho is equal to what x square plus y square x square plus y square تحت the الجذر root okay phi this is the angle phi هذا y وهذا x كيف نطلع phi it is equal to tan inverse of ايش of y over x بالنسبة للزد نفس الزد اللي هو في السلندريكال نفسه اللي في السفيريكال واضح يا شباب now if I have the cylindrical coordinate systems and I want to move to the Cartesian ones يعني if I have rho
phi, z, and I want to determine x, y, and z. These are not known. Okay. السهم معناه انه ننتقل من cylindrical للكارتيجن in this case. طيب الاكس ايش حيكون يا شباب؟ انتبهوا معي. From here, if you have row and you have phi, how can you determine x? x ايش يساوي؟ projection صح؟ x ايش يساوي؟ يلا يا شباب. ايوه رو كوساين فاي. اوكي رو كوساين فاي. هذا فاي هذا رو وهذا اكس. اكس يساوي رو في الكوساين فاي. طيب الواي ايش حتكون تساوي؟ هذا فاي هذا رو. الواي is equal to رو ساين فاي. And z is same or similar to the one in the cylindrical. اوكي z هو نفسه سواء cylindrical سواء Cartesian. Okay, this is how to transform a point. Okay, how to transform a point from Cartesian to cylindrical and from cylindrical to spherical. Now if we have a vector, not a point, a vector يا شباب, this is how we can transform a vector. Okay, يعني the relationship between ax, ay and az is given here. The relationship between a phi, a rho, az, and ax, ay, ax, ay, az, it is given here. It can be written using matrix form like this. واضح? Okay. This is for general form. Okay. أي vector تبحث على الكومبوننتس حقه في السلندريكال, you have to use this matrix and multiply by the vector components في الكارتيج. اوكي ونفس الشيء يا شباب, if you want to determine the Cartesian coordinates, you have to use this matrix. Okay, you have to use this matrix and the components of the vector in the cylindrical coordinate system. In the cylindrical coordinate system. طيب خلونا نبدأ الاكسرسايز شوي. Look يا شباب, we have a point P, okay, and a vector A. This point is represented, both the point and the vector are represented in a Cartesian coordinate system. السؤال, express P and A in cylindrical and spherical coordinates. اوكي احنا نبدأ بس بالسلندريكال اليوم. طيب P is equal to -2, 6, 3. This is X, this is Y, and this is Z. I have X, Y, Z. I want to transform or to get rho, phi, and Z. How can we use that? Using this relationships, okay? Using this relationships. I have X, Y, Z. I want to determine rho, phi, and Z. Rho is equal to X square, Y square. Phi is equal to tan inverse of, and Z is equal to Z. بعيدهم هنا. قلنا rho is equal to X square plus Y square. So it is equal to what? It is equal to 4 plus 36. It is equal to root square of 4. Okay. Phi قلنا ايش؟ tan inverse of y over z. So it is equal to tan inverse of, sorry, y
x. So it's tan inverse of 6 divided by minus 2. ايش يساوي هذه يا شباب؟ What is phi? بس الفاي يا علي احنا قلنا الفاي between 0 and 2 pi، يعني between 0 and 360. لا minus 1 وهذيك minus 71. يلا يا شباب. ليش أزود عليها 360 يا عبد الهادي؟ هي لو تحسبها بالآلة الحاسبة زي ما طلعها علي تطلع minus 71.6. لو أرسمها الحين لو أرسمها minus 71 فين حتكون؟ تقريبا هنا صح؟ تقريبا minus 71.56. أوكي. لكن أنا قلنا الفاي، نعم قلنا الفاي موجبة يعني between 0 and 2 باي. فالفاي الحقيقية مش يعني، ترى الآلة الحاسبة تحسب أعداد يعني. This is phi. Sorry. This is phi. نطلع من 0. هذا هو الفاي الحقيقي. إيش يساوي؟ يساوي 360. أوكي. 360 plus minus 71.56. كم تطلع الأنجل يا شباب هنا؟ 200 سلام. فيه صوت، فيه صوت. ليش ما في صوت يا شباب؟ ليش تدلون علي؟ فيه. تسمعوني؟ تسمعوني يا شباب؟
تسمعوني يا شباب؟ سلام، موجود هنا. علق. لا اسمعك. تسمعوني؟ وانا جا لا اسمعك. بالله علق عندي الجهاز يا شباب، ما ادري ليش. يمكن اللي ينهي المحاضرة. ها؟ ينهي المحاضرة. لكن لازم ادخل مرة ثانية على اساس يسيب المحاضرة. تفضل تفضل. يعني اخلص الوقت لكن لازم انهي. معلق والله. شغال. اسمعك وكل شيء. طيب. شغال. انا ما استطيع احرك شيء يا شباب لانه الجهاز معلق عندي، لكن الصوت يوصل. بكرة ان شاء الله بالنسبة لللاب يعني قلنا الساعة 2:15 اللي عندهم ترى 2 جروبس. تسمعوني يا شباب؟ ايه الحين تسمعوني صح. طيب بالنسبة لللاب يا شباب قلنا يعني لو تقسمون أنفسكم 2 جروبس 15-15، جزء يجي 2:15 والجزء الثاني يجي 4:15. اوكي after 2 hours.